which will be amongst first 10 big ports of world, and it's going to create a huge port capacity which would lead to the port-led development and essentially to expand this port-led development. We are connecting the Vadhavan port with the access control road to Samruddhi highway near Nasik. That will give added advantage to Nasik, to Palghar, but it will connect at least 20 districts of Maharashtra with the Vadhavan port, and from any of these districts the goods will be able to reach Vadhavan port in ranging from 10 hours to 2 hours time. This will reduce the logistics cost. This will keep us ahead vis-a-vis the logistics and will make us part of global supply chain. I think today it is such an exciting time to be in Maharashtra because we are embracing all the new policies which are dynamic, which are the best in the country, and our cabinet committee on investment is very forthcoming. We understand the needs of the businesses, of the industry. We are not rigid, we are ready to tweak. We are ready to embrace what the world is embracing. And that is why I think that we have become the most favorite destination for investment. I am very happy that MIDC, which is our one-stop shop for investment, has created a single window system, Maitri. Now this is real single window. I always say that when people talk about single window, it is a system where you enter a single window and then you knock several doors. This is not like that. It's a real single window system where end-to-end integration, the entire back-end integration has been done so as to give a seamless experience to our investors to make their investment totally hassle-free. And while doing so, I must also tell you that we want to grow, we want to be at the forefront of all type of industrial revolutions, but we also want to be at the forefront of sustainability. For the state of Maharashtra, we have never compromised on sustainability. Today, I am very happy to tell you that by 2030, the entire power which we will consume, we will double the generation of power, but while doubling, we will achieve a goal that 52% of our power will come from renewable sources. It will be green power. Today when I talk about Gadchiroli and when I say that it is the next steel city, it is the mining hub, in Gadchiroli we are promoting sustainable mining. We are ensuring that in next 2 years or 3 years, we grow 1 crore trees in the district of Gadchiroli to enhance its sustainability. We want to shift
our steel making on gas and alternate fuels so that we do not pollute our environment, our jal, jameen and jungle, and we want to transform the entire transportation system in Gadchiroli, all the trucks and all heavy machinery on alternate fuel, on the green fuel, on EV or hydrogen, so that we just do not manufacture, we just do not mine, but we also add to the sustainability, and not just in Gadchiroli but elsewhere also. We have made it a point that we want to grow, but we want to grow with sustainability. Having said that, I am very happy today that in this dialogue many forums are meeting, forums are discussing on various aspects of new age industry. Our diplomatic community is also here, they are also participating. Our ambassadors and consul generals are also participating in this dialogue, and I am sure that this dialogue will be very fruitful and it will pave a way for our aspiration to become a $1 trillion economy and to support the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make India a 5 trillion economy. I must also thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, this growth story of last 10 years of Maharashtra. Although I know that some 2.5 years in these 10 years were very rough, but we don't count it. So this growth story of 10 years of Maharashtra has been possible only because of unstinted support of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. We owe to his policies, we owe to his dynamism, we owe to his leadership, and we would like to assure that Maharashtra will always try to remain number one to fulfill his aspirations and the aspirations of growing India, of developed India, of Viksit Bharat, of Viksit Maharashtra. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir, for your truly inspiring words. This place at this moment is the real strength of Maharashtra. Moving ahead, we are honored to have Honorable Governor of Maharashtra for this important event. I request Honorable Governor of Maharashtra, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to address the gathering. Mananiya Rajyapal, Maharashtra Rajya, C.P. Radhakrishnan ji. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. आज येथे उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार. Maharashtra Industrial Dialogue 2025, organized by the Maharashtra Industrial Development Corporation at this Geo World Convention Center, where we have seen a wonderful function headed by our Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, waves that makes a big change in thinking about the cine world, the communication, everything in the same
dignitaries, we are having one of the finest function, that is Industrial Dialogue 2025. On this day, the dignitaries who are sharing the dais with me, Sriman, our Devendra Fadanvis ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Sriman Eknath Sindheji, Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Sri Uday Samantji, the Minister of Industries and Marathi language of Maharashtra State, Sri Jaikumar Ravalji, Minister of Marketing and Protocol, and Sriman Indranil Naikji, Minister of State for Industries, Dr. P. Anbalagan, Secretary for Industries, and Sri P. Velarsu, Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation. My dear brothers and sisters, I am pleased to associate myself with the Maharashtra Industrial Dialogue 2025. This is a very good initiative by the MIDC, and as it is mentioned by our Chief Minister and Deputy Chief Minister and the ministers, that Maharashtra is having the wonderful, very friendly, industrial friendly atmosphere in the country. See, the dialogue in group is also possible. The dialogue individually with the ministers is also possible in the state. That's why the state is growing and growing and growing. I find there are discussions on the semiconductor sector, the regional industrial development and MSME ecosystem in the state, textile sector in Maharashtra, and industry-specific issues relating to pharma, biotech, food processing, defense and aerospace sector, auto and EV sector, global value chain and others. Everything has been taken up, and our industry ministry is very much keen on inviting and encouraging the investments from every sector. And as all we know, that without industrial growth, there is no economical development. Without investment, there is no industrial growth. So one finest atmosphere here, what I find as a governor of Maharashtra, is that the political leadership of Maharashtra is very industrial friendly. The investor will come only when the atmosphere is conducive for the investment. First he must get an inner feeling that his investment is safe, and he can run the industry. He can create an industry and run the industry without any fear. That atmosphere is very good in Maharashtra. Then for that I appreciate all their efforts in keeping the law and order situation very peaceful, and I am especially happy that the annual Council General Conclave is also being held later during the day. That is also, all the dialogues will give a new idea, new innovative things will come up. Every idea has to become a reality. All good ideas have to become reality. That is the only way that economy can grow. There is no mantra. If there is no economic development, we can eliminate the poverty. If the industrial growth is there, job opportunities are there. If the job opportunities are there, the living standard of a family goes up. When they earn and enjoy the earnings with their family, that means the society becomes more calm and the society becomes more energetic.
people will start thinking in the positive way. That is very, very important. So the Industrial Ministry of Maharashtra, their involvement in the serious discussions on the industrial growth and economic progress is really commendable. The state stands as the vibrant heart of India's economic aspirations. A couple of months ago, I had a meeting with the young startup leaders. I am convinced that Maharashtra is emerging the startup capital of India. Already it is the economical capital of India, and we are the number one state in the whole of the country where the GDP is ever growing. And the Chief Minister's aim of making our Maharashtra the first state in the country to become a $1 trillion economy is very much appreciable, and I am sure it is very much reachable also, because the way you are showing your interest in development of this industries here in Maharashtra, I am sure that it will happen by India becoming the richest Bharat 2047. We will be achieving $3 economy for our state alone. I am $3 trillion economy for our state alone. It is very much possible. Maharashtra property stands as India's largest economic engine, contributing over 14% to the national GDP, and this is the single largest state with maximum foreign investment in our conference. And they have the highest administration for India's progress and the leadership under our Prime Minister. Prime Minister has the nomination for Vadam port, which is going to be the deepest port of India that any big vessel can come in. That is going to make a total thorough change in the economical activity of Maharashtra. This bold mission aligns seamlessly with the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's goal of 30 trillion economy for Viksit Bharat 2047. Is also possible, and Maharashtra consistently acquires the highest share of foreign direct investment because of the dynamism and the encouragement and the good, very friendly industrial atmosphere here. And you all will be surprised to know that many countries of the world, especially the advanced countries that are aging, are looking up to India to meet the requirements of skill manpower. And Maharashtra, the education system is one of the finest in the country. The workforce is getting thorough, knowledgeable workforce, as well as the talents of the youngsters are getting groomed up in the education system of our state. That is another greatest advantage what Maharashtra is having. I want to ask all universities to offer short-term programs in foreign languages such as German, Japanese, Spanish, Portuguese, and also क्यों लोग ना वो सुनो जबरदस्ती स्पीकर कौन सा दरवाजे बंद कर दो ऊपर में जाते नहीं गेट या दरवाजा लॉक केला बाहेर जाणार कसं तुमचं लंच झालं का लंच
गर्दी झाली असेल का बाहेर बंद वॉशरूम है भीड़ हो गया रहेगा ना शायद वो इसलिए बंद दरवाजे बंद कर दिए कभी से दरवाजे बंद कर रखा है स्पीकर उनको तो तिकडे कोण असेल तर बोलव ना Over 82.63 lakh registered embassy largest in India. The sector is a critical driver of grassroots economy and employment generation. VIP गेट मधनं बोलतोय लॉक करून ठेवलं Our government is scheduled to implement the कुठून लावलं electric vehicle policy from 1st तुला April तिकडे 2025. Which is aimed at promoting eco-friendly transportation and reducing our carbon footprint. Yes, we need industrial growth. At the same time, we have to protect the environment also. And yes, it is mentioned by our बघतो मी काम going out for the clean energy. अरे मग सगळं काढून घेऊन येऊ. पागल काय 50% of our electric consumption will be from green energy. But I think you all will appreciate that effort and that I. तेव्हाच येत होतो टेबल नको हे नको करायला सगळं एकटा घेऊन येतोय The Maharashtra Indigenous Dialogue 2025. आम्ही तिघं झालो येतोय बघ Initiative. I call upon you, our esteemed industry partners, innovators, and this discussion. And I am sure with all your enthusiasm and your entrepreneurship that Maharashtra is going to. पागल आहे एक नंबरचा काय पागल आहे नाहीतर काय मूर्ख बाकीचे कॅमेरामॅन आले गाव जेवण करत गप्पा मारत हे नको काढू की वाय केबल वगैरे लावले सगळं काढायला नको मला ना बोलायला लावून बोल ना कोणावर वाय कॅमेरा लावलेली सांग मला कोणावर लावलेली वाय कॅमेरा कोणावर लावली तो आतमध्येच आहे बघ बस खोटं बोलायचं बघ आतमध्ये बोलताना आणि जोच्या ह्याच्यात ते वाय केबल लागलेली असेल तर मला सांग काय खोटं बोलतोय विचार जेवला केबल लावली की नाही हात अडकला 1 2 3 4 5 6 7 आणि आता रिपोर्ट लोकांनी सगळ्यांनी पाठी व्हा हे लाईव्ह चालू करा लाईट चालू थोडं सर इथून जागा केली सर डिस्टन्स ठेवलं थोडं सर 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 डिस्टन्स वाला
दाखव पटकन इकडे चेक 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 एकदम एवढं मागे नाही टाकला आणि हे पडतंय चेक एकदम 3-4 ऑर्डर चेक 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 ओ पाटील व्हिडिओ दाखवायची पुढे या पडणारा भाई ह्या छोटा वाईट उद्योगावरती पण एक बारीक आव्हान हा तयारीत बसल्या तर काही वर्षाचा तुम्ही उल्लेख केला सर उद्योग परिषदेचं एकंदरीत परिसंवादाचं आयोजन केलेलं आहे तुम्ही निदर्शन पण केलं काय की पॉईंट्स होते त्याच्यामध्ये मुळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अतिशय उत्तम अशा प्रकारचं औद्योगिक वातावरण आज तयार झालेलं आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येते आहे. आपण बघितलं असेल तर 2022 पासनं पुन्हा एकदा महाराष्ट्र हा FDIमध्ये नंबर 1 झालेला आहे. तो 2015 ते 19 होताच, पण 19 ते 22 तो मागे गेला होता. पुन्हा नंबर 1 आपण झालेलो आहे. महाराष्ट्र आज सर्वात जास्त MSME असलेला, सर्वात जास्त स्टार्टअप असलेला, सर्वात जास्त GDP कॉन्ट्रीब्युशन असलेला, सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला, सर्वात जास्त एक्सपोर्ट करणारा अशा प्रकारचं राज्य आपलं महाराष्ट्र झालेलं आहे. आणि विशेषतः आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी यांच्या पॉलिसीजमुळे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पुशमुळे महाराष्ट्रामध्ये उद्योगस्नेही वातावरण तयार झालं आहे. आणि म्हणून आज सर्वात जास्त देशातली इन्व्हेस्टमेंट ही महाराष्ट्रामध्ये येते. ही इन्व्हेस्टमेंट अजून कशी वाढवता येईल याकरता उद्योग विभागाने हा महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग आयोजित केला आहे, ज्यामध्ये विविध क्षेत्रातले जे व्यापार आणि उद्योगातले प्रमुख लोक आहेत यांचं इंटरॅक्शन आहे. जी आपली डिप्लोमॅटिक कम्युनिटी आहे, ॲम्बेसेडर्स आणि काउन्सिल जनरल यांच्यासोबत इंटरॅक्शन आहे. एक प्रकारचं कॉन्व्हर्जन्स आणि कनेक्ट या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न हा आपण करतो. गडचिरोलीच्या बाबतीत ह्या उद्योगस्थांसमोर एक विजन ठेवलं की गडचिरोलीचा कसा कायापलट होतोय, मग पर्यावरण असेल, उद्योग इंडस्ट्री असेल. निश्चितपणे गडचिरोलीला स्टील सिटी म्हणून विकसित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी असेल, माननीय शिंदेजी असतील, आम्ही सातत्याने गडचिरोलीमध्ये उद्योग वाढावेत याकरता प्रयत्न केले. आणि आज
आपण त्या दिशेनं चाललो आहे. आत्ताच महाराष्ट्राच्या 1/3 स्टील कॅपॅसिटी ही गडचिरोलीत तयार होते आहे, पण लवकरच देशाची 1/3 स्टील कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रात आणि त्यातली बहुतांश गडचिरोलीत तयार करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आणि हे सगळं करत असताना आमचा प्रयत्न असा असणार आहे की शाश्वत मूल्य पर्यावरणाची ही आपल्याला कशी त्या ठिकाणी प्रोटेक्ट करता येतील. मी वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांना सांगितलेला एक प्लॅन आम्ही तयार करतो. गडचिरोलीमध्ये 1 कोटी झाडं लावण्याचा आमचा प्लॅन आहे. त्यासोबत सस्टेनेबल मायनिंग करण्याचा आमचा प्लॅन आहे. आम्ही प्रयत्न करतो की गॅसची उपलब्धता करून या स्टील इंडस्ट्री गॅस बेस्ड कशा करता येतील हा आमचा प्रयत्न आहे. या भागामध्ये हेवी मशिनरी आणि जे काही ट्रक्स आहेत ट्रान्सपोर्टेशनचे हे अल्टरनेट फ्युएलवर कसे चालवता येतील, EVवर, हायड्रोजनवर, अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. एकूणच गडचिरोलीचा विकास करताना जल, जमीन आणि जंगल या तिन्ही गोष्टीचा बॅलन्स राखत आपल्याला कशा प्रकारे गडचिरोलीचा विकास करता येईल असा आमचा प्रयत्न आहे. साहेब आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणीबाणीला आणि राजमुद्रेऐवजी सेकॉलचा वापर केलाय त्यावर टीका होते. राहुल गांधींच्या विजयावरती सुद्धा आता पुन्हा एकदा प्रशासन उपस्थित केले, वाढलेल्या मतांवरती सुद्धा त्याच्यावर कालच उत्तर मी दिलेलं आहे. एखादा व्यक्ती रोज खोटं बोलत असला तरी देखील ये पब्लिक है, ये सब जानती है. त्यांना असं वाटतं की रोज खोटं बोलल्यामुळे कदाचित लोकांना त्यांचं बोलणं खरं वाटेल. ते दरवेळेस काहीतरी बोलतात आणि आम्ही पुराव्यानिशी त्यांना तोंडावर पाडतो, तरी त्यातनं ते बोध घेत नाहीत. त्यामुळे आता अशा व्यक्तीला काय म्हणावं हे तुम्हीच ठरवायचं. जाहिरातीत अशोक संपाऐवजी सेगॉलचा वापर केलेला आहे, त्यावरनं विरोधक टीका करतायत. विरोधक कशावरही टीका करू शकतात. विरोधकांना माझा सवाल हाच आहे की पहिल्यांदा हे सांगा, तुम्हाला इमर्जन्सी मान्य होती का? भारताच्या संविधानाची केलेली हत्या ही तुम्हाला मान्य होती का? त्याच्यावर बोलत नाहीत, कारण त्यांना माहिती आहे की त्यांच्या नेत्यांनी ही हत्या केली होती. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान त्या ठिकाणी अक्षरशः बदलण्याचं काम हे त्यांच्या नेत्यांनी केलं होतं. त्यामुळे त्याच्यावर ते बोलू शकत नाही, म्हणून असल्या गोष्टी बोलतात. भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस तरीके के आयोजन कर रही है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और जानबूझ के टारगेट. देखिए, इसका जवाब मैंने थोड़ी देर पहले ही दे दिया है. मैं बार बार गडचिरोली से लेकर के शक्तीपीठ महामार्गाच्या काल 20,000 कोटींची तुम्ही तरतूद केलेली आहे. काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात विरोध करतो आणि शेतकऱ्यांचाही विरोध आहे असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. काँग्रेस पहिल्या दिवशीपासून सगळ्याच विकास कामांना विरोध करताय. समृद्धीचा विरोध करणारी हीच मंडळी होती, पण लोकांनी समोरून येऊन समृद्धी महामार्गाला समर्थन दिलं. आपणही बघितलं मागच्या काळामध्ये कोल्हापूरच्या एअरपोर्टवर त्या ठिकाणी 300-350 शेतकरी यांनी मला घेराव घातला आणि सह्यांचे पत्र दिले आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग हवा आहे. त्यांनी सांगितलं आम्ही खरे शेतकरी आहोत आणि तुम्ही आमच्या सह्या व्हेरीफाय करा, आमच्या नावाने शेती आहे की नाही व्हेरीफाय करा. ठीक आहे, काही लोकांचा त्या ठिकाणी विरोध असू शकतो, त्यांच्याशी संवाद आम्ही करू. कालच उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला संवादाने हे करायचं आहे, आम्ही संवाद करू, पण राजकीय विरोध जे करतील त्यांना मात्र आम्ही बधणार नाही. असं आहे की आमचे मंत्री दादाजी भुसे यांना आम्ही जबाबदारी दिलेली आहे सगळ्यांची चर्चा करण्याची, नवीन शिक्षण पद्धती काय आहे ती समजावून सांगण्याची, या शिक्षण पद्धतीमध्ये क्रेडिट सिस्टीम काय आहे ती समजावून सांगण्याची. आमचा प्रयत्न एवढाच आहे की आमचा मराठी मुलगा हा या क्रेडिट सिस्टीममध्ये मागे राहू नये, इतर माध्यमातली मुलं ही त्याच्या पुढे जाऊ नयेत. केवळ क्रेडिट सिस्टीम आपण योग्य प्रकारे पाहिली नाही म्हणून. त्यामुळे या संदर्भात सगळ्यांची चर्चा दादा भुसे करतील
आणि मग आम्ही अंतिम निर्णय त्या संदर्भातला घेऊ. आमच्या मुलांच्या हिताचा निर्णय आणि मराठीच्याच हिताचा निर्णय घेऊ. को लेकर आपने कहा 3 टाइम ज्यादा होगा गडचिरोली से लेकर के, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर कहा संभाजी नगर पूरे देश का कैपिटल होगा. इन तीनों चीजों को देखिए, वाढ़वन जो पोर्ट है ये आज हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट JNPA है, जो 60% कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करता है. इससे 3 गुना बड़ा वाढ़वन पोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने उसकी नींव रखी है और उसके कारण महाराष्ट्र ये एक प्रकार से देश का इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक का मैग्नेट तैयार हो रहा है. प्रोजेक्ट इन नवी मुंबई. चल चल पडतीला खाली फुटेल रे बाबा.